I'm Kyle Wiens. I started iFixit. We are the free repair manual for everything. It's our mission to teach everybody in the world how to fix all their stuff. So we have instructions on how to fix everything from your iPhone to fixing a flat tire on your bicycle to even things like farm equipment and servers. All across the board, we're a repair manual for everything. So we're here today showing off how easy it is to repair some of these things and showing to the MEPs that it's actually possible to get in and repair these products. Mon écran d'iPhone est fêlé, il est cassé, donc je voudrais savoir si je peux le réparer moi-même, si on peut le réparer en fait. Pour retirer les petites vis, il faut un tournevis spécial, Oui, quelque chose qu'on... Ça c'est un peu malheureux. En fait, les vis sont conçues spécialement pour qu'on ne trouve pas le tournevis adéquat dans le commerce habituel, chez les quincailliers normaux. C'est un acte délibéré pour vous rendre difficile l'accès à l'appareil. D'accord, donc ça veut dire qu'un consommateur moyen ne peut pas en fait ouvrir son téléphone. Eh ben, il a l'air de s'allumer. Hein. C'est merveilleux. Félicitations, monsieur Durand. Mais je vous remercie. Avec les bons outils, on arrive à tout. Manufacturers have created a mystique around these things where they say, look, it's our flawless product, it's perfect, we're the only ones that know how to maintain these things. And we're saying, no, actually, a circular economy would be one where there's a lot of people involved in the process. Maybe it's consumers that do repairs themselves. Maybe it's a local repair shop that you can take your electronic to, you could take your phone to if you crack a screen, and have someone else fix it for you. We can create millions of jobs locally in each town if we embrace repair and we shift to a more service-oriented economy.